Thank you. Very good afternoon. शुभ दुपार. I want to thanks for the MRDBS for the invitation, for giving me the honor to speak here again. Thanks a lot. या ठिकाणी परत एकदा त्याला आपण इथं बोलण्यासाठी बोलवलं, त्याच्याबद्दल तो आभार मानतोय. Ganesh Chaturthi for everyone, to the big boss. It's a long presentation. We're gonna try to do it dynamic. We're gonna start with a few view of the market. या ठिकाणी प्रेझेंटेशनच्या सुरुवातीला आपण थोडंसं मार्केटची परिस्थिती काय हे बघणार आहे. As always, the words that being expressed in this session is my only responsibility, and does not means, or represent 100% the opinion of the Maharashtra Rajya Draksha Bagdaktar Science. या ठिकाणी प्रेझेंटेशनचं जे आहे हे ते पूर्णपणे त्याची जबाबदारी आहे म्हणते. याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं महाराष्ट्र द्राक्ष बागायतदार संघाचं त्याच्यातून कुठला दृष्टिकोन वगैरे आहे असं काही नाही आहे. But I managed to open your mind a bit and make you worry in a certain aspect or question yourself. I think the objective of this presentation is actually achieved. तो या ठिकाणी काही संकल्पना ज्या आहेत, काही गोष्टी ज्या आहेत, याच्याबद्दल आपण विचार करण्याचं गरजेचं आहे आणि आपले जे काही विचार आहेत थोडेसे आणखीन ओपन करणं गरजेचं आहे, त्याचा प्रयत्न करतोय तो. From the last 3 years, every day in my life is like to be in a movie. The movies I was to watch when I was kid. Rodrigo. शब्द जे आहेत ना ते माझ्या इथे जवळ असल्यामुळे क्लिअर होतं. So from the last 3 years, I feel myself that I'm in a movie. From the last 3 years, I feel myself that I am in like a movie. I'm living an experience in a movie. या ठिकाणी मागच्या 3 वर्षापासून त्याला जे आहे हे एकदम अडचणीच्या ह्याच्यात जगतोय असं वाटतंय. Experience in my life, like being in a movie. ह्या मागच्या 3 वर्षापासून जे आहे त्याला तो जे काही जीवनामध्ये गोष्टी घडत आहेत ते वेगळ्या पद्धतीनं तो अनुभवतोय तिथं. COVID. त्याच्यामध्ये कोविड आहे. After COVID, we were actually recovering. War. आपण कोरोनामधून थोडंसं बाहेर पडतच होतो, तेवढ्यामध्ये परत युद्धाचं सावट झालं. Mr. Lukashenko produced in front of huge migrations in Europe and Belarus. Mr. Lukashenko, president of Belarus, producing, import-post, a severe migration. या ठिकाणी बरेचसे जे अध्यक्ष आहेत यांनी भरपूर प्रमाणामध्ये मायग्रेंट्स जे आहेत ते खूप जास्त प्रमाणामध्ये वाढलेले होते. Your version number 2 new virus, निफा virus. या ठिकाणी दुसरं जे वर्जन आहे व्हायरसचं ते निम्फा व्हायरस परत त्या ठिकाणी आलेला. And of course, the global warming that I think already is complete out of control. आणि याच्यामध्ये अशा पद्धतीने सगळे झाल्यामुळं असं वाटलं होतं की सगळं काही आपल्या कंट्रोलच्या बाहेर गेलेलं आहे. It's actually true. You cannot deny the weather change for bad.
आणि हे खरं आहे की वातावरण जे आहे हे एवढ्या वाईट पद्धतीनं बदलले आहे जे आपल्या हातामध्ये बिलकुल नाही आहे. This year, as you can see, in the south of the Iberic Peninsula, north of Africa, and actually all the south of Europe, extreme droughts, extreme heat waves, and in some areas, just little areas, extreme rains, but extremes, like never seen it before. So the weather is way, way, way more dramatic. या ठिकाणी याच्या मॅपमध्ये जर बघितलो आपण तर नॉर्थ आफ्रिका असेल किंवा तसंच पुढं साऊथचा जो पार्ट आहे याच्यामध्ये जो लाल भाग दाखवलेला आहे त्याच्यामध्ये खूप प्रमाणामध्ये दुष्काळ जास्त होता आणि त्याच सेम टाईमला काही जो भाग होता त्या ठिकाणी अति पाऊस होता. म्हणजे जेवढा पाऊस पडतो त्याच्यापेक्षा अति प्रमाणामध्ये पाऊस झालेला. म्हणजे वातावरण जे आहे हे दोन्ही याच्यामध्ये एकदम खूप मोठ्या प्रमाणात चेंजेस झालेले होते. Some pictures from August and September of this year. For example, Daniel storm in Libya. At this day, this was last week, there were 6,000 people dead and counting. Rains so much that a complete dam collapsed. या ठिकाणी काही ह्या वर्षाच्या ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यातले हे फोटो दाखवत आहे. त्याच्यातला जो आपल्या डाव्या हाताला वरती जो फोटो आहे लिबियाचा तर तो मागच्या आठवड्यातला आहे म्हणतो. त्याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये जे आहे म्हणजे 600पेक्षा जास्त 6,000 लोकांपेक्षा जास्त प्रमाणामध्ये तिथे मृत्युमुखी पडण्याचं प्रमाण होतं तिथं. Madrid, the first week of September, Madrid. या ठिकाणी सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये जे आहे पाऊस पडलेला होता आणि जे आहे पाण्याने पूर्ण भरून गेलेलं होतं. Greece, the first week of September. The extreme rains and also the extreme wildfires they never suffered in a one season. या ठिकाणी ग्रीसमधलं त्यांनी सांगत आहे आपल्या उजव्या बाजूला जे आहे तर त्या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणावरती जे आहे पाऊस पडलेला त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणावरती तिथं वादळ ते झाल्यामुळं तिथं मोठं नुकसान झालेलं होतं. Chile, more than $1 billion losses in fruit industry. South Africa as well. या ठिकाणी चिली जे आहे तर चिलीमध्ये सुद्धा जे आहे हे मोठ्या प्रमाणामध्ये तिथं पाऊस झालेला होता. याच्या अगोदर कधीच झाला नव्हता तेवढा. If you see today, this was actually on the 26th of August. It's not the worst actually year in terms of the wildfires, okay? But we are on top of the average from 2006 to 2022. But the problem is that this is the hottest year ever registered. And the problem is that this means that from the moment they start the registration of temperatures, we already were of the hottest climate ever in the humanity. या ठिकाणी जे आहे हा ते ग्राफ दाखवत आहे 2023मध्ये जर बघितलो आपण ऑगस्ट महिन्यामध्ये म्हणजे 26 ऑगस्टचा तिथं ग्राफ दिसत आहे. तर तो जो आहे ह्या युरोपमधला सगळ्यात जास्त प्रमाणामध्ये तिथं हीट जास्त असल्यामुळं जे काही हे झालं होतं म्हणजे तिथं जळून गेलं होतं तर त्याचे किती प्रमाणामध्ये लँड जळाली हे दाखवत आहे. आणि त्या ठिकाणी टेम्परेचर तर जास्त राहतंच आपलं पण मग हे जे आहे या वर्षाचं टेम्परेचर जे आहे हे दरवर्षीपेक्षा खूप अति प्रमाणामध्ये वाढलेलं होतं. They say that actually image say more than 1,000 words. This is 2022, Portugal and Spain, the Iberic Peninsula, and this is 2023. Look how dry it this year. या ठिकाणी तो पोर्तुगल आणि स्पेन हे दोन स्टेटचं त्या ठिकाणी दाखवता येतो.
तर 2022 डाव्या हाताला जे फोटो आहे ते 2022मध्ये कशी दिसत होती बघा, आणि तेच जर 2023मध्ये बघितलं तोच एरिया, तर पूर्णपणे तिथं दुष्काळग्रस्त परिस्थिती झालेली दिसते आपल्याला. Wildfires during the season summer, unfortunate, is the worst 2023 in terms of the wildfire risk. या ठिकाणी जे आहे हे जंगल जळण्याचं प्रमाण त्या ठिकाणी त्यांनी दाखवलं आहे. मोठ्या प्रमाणावरती त्या ठिकाणी आग लागलेली आहे आणि 2023मध्ये हे सगळ्यात म्हणजे अतिप्रमाणामध्ये नुकसान झालेली गोष्ट म्हणजे हे म्हणजे 2023चेच अति प्रमाणामध्ये झालेलं नुकसान आहे. And what goes on with India? आणि सध्या भारताची जी काय परिस्थिती आहे आत्ताची, A very weak monsoon. सर्वसाधारण पाऊस होतोय. And the projection actually for September, as you can see here, is not really actually good. या ठिकाणी आतापर्यंत पाऊस जर बघितला तर नॉर्मली आपला जेवढा राहतो त्याच्यापेक्षा कमी झालेला आहे. आणि इथं सप्टेंबरचं जर आपण पुढचं जर त्यांनी बघितलं तर जेवढा चांगला पाऊस राहतो आपला, तेवढं त्याच्यापेक्षा खूप कमी प्रमाणामध्ये इथं पाऊस दाखवत आहे सप्टेंबरमध्ये पण. The fact that develop a very strong El Niño in the Pacific Ocean, they do produce here the opposite effect, drought. या ठिकाणी अल निनोचा जे इफेक्ट झालेला आहे स्पेसिफिक महासागरामध्ये, तर तिथं पूर्णपणे उलटी परिस्थिती निर्माण करत असते, ते म्हणजे दुष्काळ होत असते. You know, I live in South Africa, in the southern suburbs. My pool overflowed 7 times this season. 7 times the pool because it rains. ह्या ठिकाणी जे आहे तेच साऊथ आफ्रिकेमध्ये जर म्हणलं तर त्या ठिकाणी खूप जास्त प्रमाणामध्ये तिथं पाऊस पडलेला होता तिथं. I was in Vredendal 2 weeks ago, and the river also flat. The river, when was in June, I think, it was also completely out. I never seen this. I live 15 years in South Africa. I never seen it. In Mexico, which I'm there 200 days a year, I'm in Mexico now. I never seen, and they never registered such climate change. From cold today, but cold, frost, -2, 2 days later, 38 degrees Celsius. It's never seen that. Cost 32% average loss in production this season. तो म्हणते की साऊथ आफ्रिकेमध्ये जे आहे हे एवढा पाऊस तो अगोदर कधी बघितलं नव्हतं. त्यांनी जून महिन्यामध्ये पण आणि आत्तासुद्धा म्हणजे पूरग्रस्त परिस्थिती झालेली, नदीला पूर आलेले आहेत पूर्णपणे, हे अगोदर कधीच बघितलं नाही म्हणतो. आणि आता तो मेक्सिकोमध्ये जवळपास वर्षातले 200 दिवस राहत असतो, तर तिथंसुद्धा एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये वातावरणामधला जो सातत्यानं जो बदल होतो हा कधीच बघितला नाही म्हणतो. तिथं टेम्परेचर डाऊन होतं आणि म्हणजे 2 डिग्रीला असतं आणि ते पूर्णपणे आणखीन -2 वरती जातं आणि 2 दिवसामध्येच ते डायरेक्ट 30 डिग्री टेम्परेचरला पण जातं. हे जे फ्लक्च्युएशन आहे, जे वातावरणातलं जे बदल आहे, हे अगोदर कधीच बघितलं नाही म्हणतो. So how this affect us? How this affect us? हे याचा परिणाम आपल्यावर कशा पद्धतीनं होतो? They affect the daily life of a normal individual, which is our customer, because production get difficult, cost increases, chain supplies are weaker, logistics scarce, also political diseases issues. या ठिकाणी याचा परिणाम आपल्यावर कसा होतो म्हणतो, कारण उत्पन्नामध्ये त्यांनी अगोदर सांगितलं मेक्सिकोमध्ये 30 ते 32% उत्पन्न घटलेलं, तर त्याचा जो आहे आपले जे काही कस्टमर आहेत, ग्राहक जे आहेत, यांच्यावरती पण त्याचा परिणाम व्हायला लागतो. जे सर्वसाधारण माणसांवरती त्याचा परिणाम व्हायला लागतो, कारण जेवढं काही उत्पन्न यायला पाहिजे तेवढ्या प्रमाणामध्ये येत नसल्यामुळं त्याचे जे खर्च आहे हे वाढायला लागतो. त्याचबरोबर सप्लाय चेन जे आहे तर ते अडचणीचे व्हायला लागतात.
तिथं जे आहे सप्लाय चेनचे खर्च वाढतात. त्याचबरोबर जे काही राजकारणामधले जे काही अडचणी असतात तर ह्या सगळ्या गोष्टीचा परिणाम व्हायला लागतो आणि कॉस्ट जी आहे ही वाढायला लागते. March 2020, we have the coronavirus, the cost of the food in index unit. It was here. Then pandemic, they increased it because, of course, logistics were actually scarce. Then we have here the war, Russia and Ukraine, Belarus, which is the responsible of 18% of the production of potash, is actually banned by the European Union. And as a result, the fertilizer prices, rock sky high prices. या ठिकाणी त्यांनी मार्च जे आहे 2020मधलं अगोदरचे त्यांनी जे आहे हे नॉर्मली ह्याचे जे खर्च होता हा कमी होता हे तिथं किती होता ते दाखवलेलं आहे. त्याचबरोबर जसंच आपण पुढं गेलो तर पुढच्या याच्यामध्ये जिथं करोना आला त्या ठिकाणी जे आहे हे परत रेट सगळ्या गोष्टीचे वाढलेले. पण ज्यावेळेला परत रशियाचं जे युद्ध झालं तर त्या केसमध्ये सुद्धा जे कॉस्ट आहे प्रत्येक गोष्टीची ही वाढत गेलेली. उदाहरणार्थ आता बेलारूस जे आहे हे जगामधलं जवळपास 18% पोटॅशचं सप्लाय करत असतो आणि त्यांनी पण त्या ठिकाणी बंदी आणलेली. त्यामुळं परिणामी काय झालं की खतांचे जे रेट आहेत हे न भूत न भविष्य अशा पद्धतीनं वाढून गेले. As a personal opinion, with everything I read and with the people I talk, with all my trips, I believe that we experience a second Cold War, clear and undeniable. या ठिकाणी तो म्हणते किंवा त्याच्या वाचण्यामधून जेवढं काय आलेलं आहे किंवा जेवढ्या लोकांना तो भेटतोय जेवढं चर्चा केलेलं आहे तर त्याच्यामधून असं येत होतं की त्या ठिकाणी जे आहे असं वाटत होतं जसं काही परत एक जागतिक महायुद्ध जे आहे हे त्या ठिकाणी होत आहे असं. Brazil, Russia, India, China, South Africa. ब्राझील, रशिया, इंडिया, चायना आणि साऊथ आफ्रिका. What is this? BRICS. 47% of the population lives there. In the north side, the rest of the world, G7. या ठिकाणी हे 5 देश जे आहेत ज्याला ब्रिक्स असं म्हणलं जातं म्हणजे संघटन 5 देशाचं ब्रिक्स नावानं. तर याच्यामध्ये 47% जगाच्या जी लोकसंख्या आहे त्याच्यातले 47% लोक या ठिकाणी राहतात आणि राहिलेल्या पूर्ण जगामध्ये जे आहेत राहिलेली लोकसंख्या तिथं राहत असते. There is no comparison here. And I'm not actually fan of one or another. I'm a simple individual that I want to live. I want to educate my children. I want to have success. I want to have opportunity. I want to work. Only want that. I'm not want to be involved in politics. But unfortunately, this is the world we are living today. And it's really clear that we are in a Cold War. Fortunate, still on the weapon side, quiet. Except if you see what happened with the conflict in Russia. There's two versions. I prefer not to go into politics. But if you read, you have two good points in the case of the Russians and two good points in the case of the Ukrainians. It's not my problem. I prefer stay on the side and be friend of the G7 and be friend of the BRICS. Like the Swedish does, they never enter in conflicts. Why are you going to enter in conflicts? Just stay there. या ठिकाणी म्हणतो की याच्यामध्ये म्हणजे मी एक सर्वसाधारण माणूस म्हणून जर म्हणलं तर या ठिकाणी मला कुठल्याही याच्यामध्ये पडायचं नाही आहे. म्हणजे ना कुठली बाजू कुणाची धरायची नाही आहे. याच्यामध्ये मला काम करायचे, माझं जे काय आहे जीवन जगायचे व्यवस्थितपणे आणि स्वस्तामध्ये गोष्टी व्यवस्थित मिळाल्या पाहिजे हे माझं ध्येय राहणार आहे. पण याच्यामध्ये जे आहे हे G7 आणि ब्रिक्स यांच्या जे गोष्टी आहेत हे कसे परिणाम करतात याच्याबद्दल तो बोलतो आहे.
But a bit of history, and please read it, huh? Just read it. From 2018, Belarus, Andrei Lukashenko, and his actually political party, they start to finance tours, visa tours to Europe. From Belarus, yes, but also for Libyan citizen, Iraq citizen, people from the Middle East, people from complicated, political countries in Africa, they can get it a Belarus visa to Europe. 2018 they start. Pardon everything. I didn't get you. Everything? For this one only then. What? Andrei Lukashenko, the president of Belarus, it's actually, just Google it, it's public information. It's been through travel agencies from Belarus, sponsor tourist visas for Europe. प्रेसिडेंट जो आहे याचा बेलारूसचा, तर त्यांनी जे आहे विजा साठी जे आहे हे त्यांनी खास तिथं स्पॉन्सरशिप दिलेली. Interesting translation. He didn't got nothing of what I said. Okay. You are downgrading from Google Translate. Okay. Carry on. The Europeans say, hey, immigrants, you are welcome. Come here. We're going to receive you. France, number one. Now they got a big problem with illegal, about quality immigration. आणि जे युरोपियन होते त्यांनी त्यांना वेलकम केलेलं की खास करून फ्रान्ससारखे जे आहे तर त्यांना तिथं त्यांनी वेलकम केलेलं. Belarus was 3 years giving, illegal visas to people entered through Poland. Terrorists, criminals, people with records, they send it there. या ठिकाणी त्यांनी जे काही इलिगल विजा जे आहेत याच्या थ्रू त्या ठिकाणी हे नंबर 2ची कामं करणारे जे असतात म्हणजे टेररिस्ट असतील किंवा जे काही क्रिमिनल्स असतात तर यांना त्या ठिकाणी त्यांनी एंट्री दिल्यासारखं होतं. And on the 7th August 2021, one Ryan air flight was intercepted by actually an warplane from Belarus, was forced to land it, saying that there was a mechanical issue, and 2 journalists was taken out from the plane, and they was arrested because there was opposition to the Belarus regime, because they talked to the world what's going on. This day, it produced one of the largest immigration movements in Europe today, where people was actually trying to cross through Poland, and the European Union for first time in decades say, hey guys, nobody more enters here. And they used the force to actually chase the people out. And these people, they went flow from different places in north of Africa, in another countries, of the East Europe. They actually stay without a place to sleep, without food, on the frontier with the Europe. या ठिकाणी तो याच्यामध्ये जे आहे बेलारूसचं जे आहे यांनी 7 ऑगस्ट 2021 मधलं त्यांनी एक घटना सांगितलेली आहे की त्या ठिकाणी फ्लाईट जे आहे ही जात्या वेळेस त्यांनी तिथं काही टेक्निकल अडचणी सांगून ते लंडनमध्ये ती थांबायला सांगितलं आणि त्या ठिकाणी जे पत्रकार आहेत 2 पत्रकार त्या ठिकाणी उतरलेले आणि त्या ठिकाणी ते ज्यावेळेस बघितलं तर ते विरोधकाच्या हिशोबानं आलेले आणि ते अडचणीचं ठरायला लागलं म्हणून त्यांनी तिथं जे आहे बंदी घालायला सुरुवात केली लोकांना येण्यासाठी आणि म्हणून मग हे जे आहेत लोक हे वेगवेगळ्या मार्गानं जे आहेत किंवा दुसऱ्या देशाचा विजा घेऊन त्या ठिकाणी जाण्याचा प्रयत्न करायला
सुरुवात केलं त्यांनी. And you say, what? This actually is our concern? Do you ask yourself, and this concern me? It's important for me? What? आणि याचा जे आहे ते नक्कीच परिणाम जो आहे हा आपल्यावरती पण होणार आहे किंवा माझ्यावरती पण होणार आहे. The 22nd of August 2020, the European Union put a ban on all the fertilizers producers in the West Europe, especially Belarus, which is the largest potassium producer as a country. या ठिकाणी जे आहे याचा जो परिणाम म्हणून जे आहे हे नक्कीच आपल्यावरती झाला. त्याचं कशा पद्धतीनं तर जे काही खतं येतात याचे रेट वाढले, खास करून इथून सप्लाय होत नसल्यामुळं जे युरोपचे जे देश आहेत तिथून जे आहे सगळ्यात जास्त पोटॅशचा जो सप्लाय होतो ते सगळे जे रेट आहेत हे वाढून गेले. And then the cherry on the cake. The cherry on the cake. आणि त्याच्यामध्ये जे आहे केकवरती चेरी ठेवल्याप्रमाणे तो झाला. Russia invade Ukraine and the war explode. रशिया जे आहे हे युक्रेनवरती हल्ला केला आणि ती परिस्थिती आणखीन वाईट झाली. Who is the largest exporter of fertilizers in the world? जगामध्ये सगळ्यात मोठं फर्टिलायझरचा पुरवठा करणारा कोणता देश आहे? Russia. रशिया. But Russia now for the G7 is banned. पण त्या ठिकाणी त्याचं जे आहे रशियाचं जे आहे हे त्याचा व्यापार हा पूर्ण थांबलेला. And you say, but okay, Russia is Russia, but we are in India. We have agreement, treaties agreements. But result, that fertilizers is one part of the business. The fertilizers and raw matter are actually ingredient of plenty of the another biostimulant and nutrition product that we use. So this actually put the prices up. या ठिकाणी आपण भारत म्हणून जे आहे रशियासोबत जरी आपलं संबंध चांगले असले आणि तिथून आपल्याला जरी ते पुरवठा होत राहिला तरी पण खतं तयार करण्यासाठी जे काही बाकीच्या गोष्टी रॉ मटेरियल्स जे लागत असतात तर जसं बायोस्टिम्युलंट्स असतील किंवा आणखीन इतर केमिकल जे आहेत याच्या किमती ज्या आहेत हे जास्त असल्यामुळं टोटल खतांच्याच किमती वाढून गेल्या. Which are the largest importers of fertilizers in the world? जगामध्ये सगळ्यात जास्त खतं आयात करणारा देश कोणता आहे? Brazil, ब्राझील, USA, USA and incredible India. ह्याच्यामध्ये खतं जे आहेत सगळ्यात जास्त आयात करणारे देश जर मोठे म्हणलं तर ब्राझील आहे, USA आहे आणि भारत आहे. Now even that India have a very good relationship with Russia, they also have a very good relationship with United States and other countries. So when India said and they negotiate and they say, okay, we're going to buy this such fertilizer because we need, then the another big guy from the other side say, hey. Remember that we are your main importer of compressors, IT, blah, 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 blee, 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 blue, blue, blue. And if you buy from this guy at this price, we may be forced to not buy from you. या ठिकाणी रशियाचं आणि भारताचे संबंध चांगले जरी असले आणि त्या ठिकाणी जो आहे हे जे काही सप्लाय होत होता दुसऱ्या देशांना तर तो डायरेक्ट US सारख्या देशांना ते डायरेक्ट करत नव्हते तर ते दुसऱ्या मार्गाने ज्यावेळेस करायचा विषय झाला त्यावेळेला जे काही बाकी कंप्रेसर असतील किंवा ITचे जे काही मटेरियल असेल हे ज्यावेळेस आयात करतोय तर त्याच्यावरती सुद्धा त्यांनी मग बंधन आणू ह्या हिशोबाने केल्यामुळं मग तिथं आपलं जे काही सप्लाय चेन आहे ते डिस्टर्ब व्हायला सुरुवात झाली. So you know what? Then we are paying more for nitrogen, we are paying more for phosphorus, we are paying more for potassium. In fact, nitrogen should not be a problem, but there was no nitrate. And the price of nitrate was rock sky.
And this is because we are a little part of a game that we cannot manage. या ठिकाणी ह्या सगळ्या गोष्टीमुळं जे काही फॉस्फरसच्या किमती आहेत हे खूप जास्त वाढलेल्या, पोटॅशच्या किमती आहेत, नायट्रोजनच्या असतील हे खूप जास्त वाढलेल्या, आणि नायट्रेट जे आहे हे तर मिळणं पण अवघड होतं, आणि त्याच्यामुळं ह्या सगळ्या किमतीचं जे आहे हे आपण छोटा पार्ट जरी असलो तरी पण त्याच्यामध्ये आपल्यावरती परिणाम झालेला आहे. What happened in 2008? 2008? Who remember what happened in 2008? 2008 मध्ये काय झालं होतं हे आठवतं का कोणाला काही? Global meltdown. You remember Lehman Brothers, United States, the bank, the American bank, collapse. Collapse. What happened with the price of fertilizers? 4 years of economical crisis. 4 years. I was wonderful because I bought my house for free. 4 times value of my house now from the moment I bought in this time. 4 times. Some will do business, another not. Look the fertilizer, how affect. Then peace, back, economy start to move, everything flourishing. What happened with the fertilizer index? Went down. What happened in 2020? COVID. What happened with the index of the fertilizer? And what happened in 2021, 22? War. Even higher than the economic meltdown. So when you see news and you see that something fishy comes, you need to understand what is coming to you. You know what was my advice to some of my clients, big clients? Before that, I say, buy fertilizer. And they said to me, Rodrigo, shit, buy fertilizer. Do you have money? You have cash flow? Yes, buy. Buy potassium. Let's buy. And we bought. We bought like 500 tons of fertilizers. What happened later? 3 months later? Rodrigo get a point. If we see and we analyze the information that we have in front, we can start to make our own decisions and strategies. And I'm telling you, these kind of situations, they're going to be now part of our life. And the problem is are decisions of people that is sitting up in house, drinking chandon, eating lobsters, and taking decisions that affect all of us. या ठिकाणी त्यांनी ते उजव्या बाजूला जे आहे हे ग्राफ दाखवलेला आहे, जिथं 2003 पासून 2022-23 पर्यंतचे तिथं ग्राफ दाखवलेला आहे. त्याच्यामध्ये जो काळा डॉट आहे डाव्या हाताला खाली, तर त्या लाईनचे तिथं म्हणजे 2008चं त्यांनी एक सांगितलं आहे की 2008 मध्ये नेमकं काय झालं होतं. तर 2008 मध्ये आर्थिक मंदी आली होती. ते आर्थिक मंदी आली आणि हे लेमन ब्रदर्स त्या ठिकाणी बँकक्रप्ट झालेली होती. तर त्याचा परिणाम म्हणून या ठिकाणी आपण बघू शकतो की पुढच्या याच्यामध्ये त्याच वर्षामध्ये लगेच्या लगे खतांचे जे रेट आहेत हे खूप जास्त प्रमाणामध्ये वाढून गेलेले. म्हणजे आर्थिक मंदी तिथं आली तरी पण मग खतांचे रेट वाढले. त्यानंतर जसजसं अर्थव्यवस्था जी ढासळलेली होती ही जसजशी जाग्यावर यायला लागली तसतसं आपण त्याचे जे रेट आहेत हे कमी केलेले. म्हणजे खतांचे रेट कमी व्हायला लागले आर्थिक परिस्थिती सुधारत गेल्यानंतर. पण परत 2020 मध्ये जे आहे हे कोरोनाच्या मुळे परत रेट त्या ठिकाणी वाढून गेले. सप्लाय जे आहे हा त्या ठिकाणी स्लो झाला आणि रेट वाढून गेले. त्याचबरोबर 2000 म्हणजे कोरोनामधून बाहेर पडतोय तोपर्यंतच रशिया आणि युक्रेनचं जे युद्ध झालं त्याच्यामध्ये परत खतांचे रेट जे आहेत हे खूप जास्त प्रमाणामध्ये वाढून गेले. तर त्याचं असं म्हणणं आहे की या गोष्टीकडं आपलं लक्ष कायम असलं पाहिजे, आपण बघत राहायला पाहिजे किंवा कुठली गोष्ट जी आहे हे आपल्यावरती परिणामकारक होऊ शकते किंवा आपण सावध राहणं खूप गरजेचं आहे म्हणतो. त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की त्यांनी या अशा परिस्थितीमध्ये म्हणजे त्याचा एक क्लायंट जो आहे तर त्याला त्यांनी सांगितलेलं की खताचे रेट वाढण्याच्या अगोदरच की तू खतं विकत घेऊन ठेव. त्यांनी अगोदर दुर्लक्ष केलं, पण यांनी परत सांगितल्यामुळं त्यांनी जवळपास 500 टनापर्यंत खतं विकत घेतली म्हणतो आणि 3 महिन्यामध्ये रेट एकदम वाढून गेलेले.
त्यामुळे ह्या जरी कुणी तरी तिकडं बसून काहीतरी निर्णय घेत असेल त्याच्या घरामध्ये जरी बसून, तर त्याचा परिणाम आपल्यावरती कशा पद्धतीने होऊ शकतो हे आपल्याला कळणं गरजेचं आहे. आपण तेवढं राहणं गरजेचं असतं. Belarus, Russia, and Ukraine, the three of them, they got about 28% of the fertilizer share in the world. It's quite considerable. या ठिकाणी बेलारुस जे आहे, रशिया आणि युक्रेन हे तिघं जे आहेत, तर याच्यामध्ये त्यांचं 8% पूर्ण खतांच्या याच्यामध्ये जगभरामध्ये 8% वाटा त्यांचा आहे. Now, let's see another panorama. Congratulations, you are the #1 breeding machines in the world. Let me actually congratulations. या ठिकाणी त्यांनी आपल्याला जे आहे हे आपण जगामध्ये सगळ्यात जास्त उत्पन्न देणारे म्हणजे लोक आहेत असं म्हणून सांगतोय. 1 hectares per person Arab land. Today, India is the population #1 in the world. Second is China. But how much is the area of China? How much is the area of India? Are equivalent countries in population? Yes. Are equivalent countries in area? Not at all. Who have more advantage in that sense? China or India? China. You know why? Because we need to buy food from China in the next 10 years. या ठिकाणी त्यांनी जे आहे हे शेती उपयुक्त जमीन जे आहे एका माणसाच्या हिशोबाने जे आहे याचा ग्राफ दाखवलेला आहे. 1961 पासून ते 2018पर्यंतचा हा ग्राफ आहे. वरची जी हिरवी लाईन आहे ही नॉर्थ अमेरिकाचं त्यांनी एक प्रेझेंट केलेलं आहे की जे 1961मध्ये एका माणसासाठी म्हणून म्हणलं तर तिथं ही शेती उपयुक्त जमीन जेवढी होती त्याच्या खूप प्रमाणामध्ये कमी होत गेलेली आहे आणि ती ऑलमोस्ट अर्ध्यापेक्षा कमी याच्यात आलेली आहे. आणि ज्यावेळेला लोकसंख्या जी आहे ही कमी प्रमाणामध्ये होती. तसंच आपण जगभराचं जरी बघितलं तर तशाच हिशोबात दिसायला लागलेला आहे. आणि भारत जर म्हणलं तर आज जगामध्ये 1 नंबरची लोकसंख्या असलेला देश आहे. 2 नंबरला चायना आहे. आता याच्यामध्ये जर म्हणलो आपण जरी दोन्हीच्या याच्यामध्ये ॲग्रिकल्चर लँड जे आहे शेती उपयुक्त जमीन जी आहे याची जर तुलना केली आणि ते जे नॉर्थ पोलला राहत असल्यामुळं जरी देश वेगवेगळा असला तरी दोन्ही याच्यामध्ये म्हणजे भारत आणि चायनामध्ये सगळ्यात जास्त फायदा जो आहे हा चायनाचा होऊ शकतो या कंडिशनमध्ये. कारण काही आणखीन 10 वर्षामध्ये आपल्याला अन्नसुद्धा पुरवठा जे आहे हे चायनाच करू शकेल असं. Now do the follow analysis. What we need more for it? Rice, wheat, corn, potatoes, or grape? एक उदाहरण घेऊ म्हणतोय तो की आपल्याला खाण्यासाठी जास्त काय लागणार आहे. म्हणजे भात लागणार आहे, गहू लागणार आहे, मका लागणार आहे की द्राक्ष लागणार आहेत. काय जास्त लागणार आपल्याला खायला? Any crop, not grape. Yes? Cool. But now, which is the income on 1 acre of wheat, rice, potato, corn a year? Compare the income of a proper, let's say 10 tons exportable of grape. Which is more income? या ठिकाणी नक्कीच आपल्याला द्राक्षापेक्षा हे बाकीच्या गोष्टी जास्त लागणार आहेत. पण जर त्याचं उत्पन्न जर म्हणलं तर कुठल्या याचं जे आहे हे जास्त राहणार आहे. म्हणजे जर गहू असेल, बटाटा असेल किंवा मका असेल, भात असेल तर हे जर बघितलं आपण तर कुठल्या याच्यामध्ये उत्पन्न आपल्याला जास्त मिळणार आहे? Of course grape, no? नक्कीच द्राक्षामध्ये मिळणार आहे. So now, per unit fertilizer, per unit of water, okay, per square meter, tell me grapes,
is way more profitable and they still allow you to live that versus the 3 units and any another crop. या ठिकाणी आपण जे काही खत देतोय हे असेल किंवा पाणी असेल, जर आपण प्रत्येक युनिट्सनुसार जर विचार केला तर द्राक्ष जे आहे हे खूप जास्त प्रमाणामध्ये आपल्याला प्रॉफिट देणारे गोष्ट आहे. तेच आपण दुसऱ्या इतर पिकापेक्षा तुलनेमध्ये द्राक्षामधलं जे प्रॉफिट आहे हे आपल्याला नक्कीच 3-4 पटीवरती आहे. So don't change your car. डोंट चेंज युअर कार. कार बदलू नका. Mahindra, Tata. कार. Do not buy a bigger house. डो नॉट बाय. Do not buy a bigger house. House. घर विकत घेऊ Home नका. sweet home. घर विकत घेऊ नका. Don't buy jewelry. घडी विकत घेऊ नका. काय Jewelry ज्वेलरी. in Marathi. यस. दागिने. दागिने विकत घेऊ नका. Buy land. जमीन विकत घ्या. Buy water. पाणी विकत घ्या. Be businessman. व्यापारी hard. व्हा. Work hard. मेहनत करा. Do a good job. चांगलं काम करा. Because your neighbor that is not really making a good job is going to be bankrupt very soon. And he's going to bend on the knees and he will need to sell the property for cheap or rent it. And business are core blood. Go and say, Rajendra, my friend, I'm going to rent your farm. I'm going to buy your farm. Because the more valuable asset in this country in the next 10 years, I'm not saying myself, is the World Bank Organization said, is the land and the water. Whoever owns water in this country and land is going to be rotten rich. So today is the 25th of September 2023 and it's recorded. या ठिकाणी तो म्हणतोय की कुठलं कार विकत घेऊ नका, घर नाही, दागिने विकत घेऊ नका, पण पाणी आणि जमीन विकत घ्या. कारण त्याच्यामध्ये चांगलं काम करून चांगलं उत्पन्न जर घेत राहिलो आपण तर नक्कीच आपल्या बाकीची जी लोकं राहणार आहेत ती जर काम व्यवस्थित केली नाही तर उद्या चालून त्यांचं नुकसान होत राहणार आहे आणि कर्जबाजारी होऊ शकतात. तशा वेळेला जे आहे तो तुमच्यासमोर येऊन जे आहे हे माझी जमीन विकत घ्या ह्या हिशोबानं गिडगडणार असं म्हणतो. त्यामुळं त्या केसमध्ये जर आपलं चांगलं काम असेल तर आपण नक्कीच ती जमीन विकत घेऊ शकतो. कारण उद्या चालून म्हणजे आणखीन काही वर्षानंतर तो म्हणते की आजचं लिहून ठेवा की उद्या चालून ज्या देशामध्ये किंवा ज्यांच्याकडे जमीन आहे आणि पाणी आहे हे सगळ्यात ताकदवर राहणार आहेत. Basics food in the humanity is grain. This is what people they can afford. Mostly average grains. या ठिकाणी हे जे आहे म्हणजे युनायटेड स्टेटमध्ये जे काही कंडिशन आहे ही एकदम फ्लॅट याच्यामध्ये झालेली आहे. Financial meltdown, very high prices. या ठिकाणी जे आहे हे ऑइल आणि जे अन्न आहे याच्या किमती ज्या आहेत ह्या खूप जास्त प्रमाणात वाढलेत. This was the consequence of the meltdown. The market started to recover, COVID, and now war, prices increases again. या ठिकाणी जे आहे ह्या किमती जसे कमी होत गेल्या आणि त्याच्यानंतर परत करोना झालं तर त्याची किमती ज्या आहेत ह्या परत वाढून गेल्या. So actually, the life of any individual is actually more expensive. And now if we analyze, according to what World Bank said, in terms of the natural gas index and crude oil, which have a tremendous impact in logistics and manufacture, this is the picture. It's been quite actually settled and stable on time. There was like a peace and the price was more stable. But COVID came and the war came and the prices
now rocket sky, higher than ever. या ठिकाणी त्यांनी परत एक ग्राफ दाखवलेला आहे. वर्ल्ड बँक करून त्याला ते मिळालेलं ग्राफ आहे. त्याच्यामध्ये जे आहे हे नॅचरल गॅस असेल किंवा जे काही क्रूड ऑइल असतील, तर हे एनर्जी सोर्सेस जे आहेत तर याच्या किमती ह्या कमी जास्त होत गेलेल्या आहेत. मधला काही काळ होता ज्या ठिकाणी किमती कमी होत्या, पण परत करोनाच्या याच्यामध्ये त्या किमती ज्या आहेत खूप जास्त प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी वाढलेल्या आहेत. आणि एक मी जर म्हणलं तर स्वतःचा जे खर्च आहे एका इंडिव्हिज्युअलचा तो सुद्धा वाढून गेलेला आहे. As the economy suffer, because they suffer, the living cost in Europe is horrendously high. An example, a friend of mine have a own pastry business. 4 generation, 10 people working there for years. Last year, he fired 7. He cannot afford. Why? He used to pay 600 euro in electricity. I'm talking about Spain. 600 euros in electricity he used to pay in his mini factory. How much he's paying now? 8,000 euros. 8,000 euros. It's not an 100. It's not a 200. It's not a. It's a 1,000% increase. The people who drive utility cars, I asked to the guys, hydrogen cars, very economic, very cheap. Sir, I was economic until last week. In 1 week, 12 euro increase in price to fill up a tank. How a guy who drive an Uber is going to pay that? Electricity. They have electric car that's supposed to be the solution, and now the charge is ridiculously expensive. And all of these are actually producing that the market affected. Look how the production of food is being reducing, product of the conflict, product of fertilizers, and look at the prices, how they're going up. या ठिकाणी तो म्हणते की या ज्या काही किमती वाढलेल्या आहेत ह्या अशा पद्धतीने वाढल्या आहेत. म्हणजे एखाद्या फॅमिलीचं जर उदाहरण घेतलं आपण तर त्यांचा जर खर्च जो आहे हा 4,000 युरोमध्ये जर असेल आणि जेवढे मेंबर असतात त्या हिशोबाने, तर तो हळूहळू वाढत तो ऑलमोस्ट डबल झाला. म्हणजे 8,000वरती गेला. म्हणजे तो काय 100-200 रुपयाने नाही तर एकदम डबलच्या याच्यात गेला, हजारोनं वाढून गेलेला त्या ठिकाणी. आणि अशा परिस्थितीमध्ये जे आहे हे जे एक्सपोर्टर आहेत तर त्यांच्याकडलं ज्या काही स्टॉक आहेत हे हळूहळू कमी होत गेले. कारण त्यांना हे सगळ्या गोष्टीसाठी जे काही खर्च लागत होता, जे काही कॉस्ट आहे हे वाढत गेल्यामुळं त्यांच्याकडला स्टॉकसुद्धा कमी होत गेला आणि परिणामी परत किमती ज्या आहेत ह्या वाढतच गेलेल्या सगळ्या गोष्टीच्या. So, the Cold War, G7, and in red bricks, the shares global, GDP, BRICS, 29% versus the rest. Oil, 46% versus 54%, quite the same. Population, sorry. Oil production, 43%, the rest, 57%. Export of goods, 25% versus, the rest. So, this is affecting us because if the people that is our customer, the life cost increase, they prefer to eat rice, potato, wheat, oranges because high in vitamin C, kiwi because high in vitamin C, and no grape because grape is a dessert. या ठिकाणी त्यांनी लाल कलर जो आहे त्याच्यामध्ये हे जे 5 देश आहेत ब्रिक्स, ज्याच्यामध्ये जसं म्हणलं रशिया आलं, ब्राझील आलं, चायना आणि इंडिया असेल, तर हे त्याचा ग्राफ दाखवलेला आहे. आणि बाकीच्या याच्यामध्ये G7 जे आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी तो ग्रीन कलरमध्ये दाखवलेला आहे. तिथं जर त्यांनी पूर्ण जगभरामध्ये GDPचा जर वाटा जर बघितलो आपण तर तो जो आहे हा 29% जो आहे हा G7 ब्रिक्सचा येतो आहे. त्याचबरोबर आणि बाकीचा जो आहे हा पूर्ण जगाचा येतो आहे. पॉप्युलेशनच्या बाबतीमध्ये जे आहे हे 46% वाटा येतो आहे.
आणि बाकीचा जो आहे हा ब्रिक्सचा येतो त्या ठिकाणी. तशाच पद्धतीनं जो आहे ह्या सगळ्या याच्यामध्ये जर बघितलं आपण तर याचा परिणाम आपल्याला कसा होतो, तर आपलं जे कस्टमर आहेत, आपले जे क्लायंट आहेत, तर यांचं ओव्हरऑल जगण्यासाठीचा जो खर्च आहे, त्यांचे जे एक्सपेन्सेस आहेत हे वाढून गेले. मग अशा परिस्थितीमध्ये ते काय प्रिफर करणार आहेत, तर नक्कीच ते रेग्युलर जे अन्न खातात तर त्याच्यावरती प्राधान्य देणार आहेत, ना की द्राक्ष. कारण द्राक्ष म्हणजे हे डेझर्टसारखं वापरलं जातं नंतर जेवणानंतर खाण्यासाठी, म्हणून ते खरेदी करायला थोडेसे त्यांना अडचणीचं राहील. And we can compare the exports between BRICS and G7, imports between BRICS and G7, but it's not the point here. But as you see, the competence is actually very, very, very strong. It's public, you can read the numbers, and it's pushing people to take, a band. या ठिकाणी त्यांनी जे आहे हे एक्सपोर्टर्स जे आहेत आणि इम्पोर्टर्स जे आहेत, तर याची आकडेवारी या ठिकाणी दाखवलेली आहे. आणि हे जे आहे हे कशा पद्धतीनं याच्यावर हे होत असतं, म्हणजे चेंजेस होत आहेत, याचा ग्राफ दाखवलेला त्यांनी. So if we are not willing to adapt, blessings, if we are not willing to adapt, to change, we're not going to survive. Because it's not the cleverest, it's not the strongest, it's not the smartest who going to survive. It's the one who can adapt and evolve, the one who going to survive. Mr. Charles Darwin's. Look that zebra, how it's actually evolved. You're going to be able to scan in the future every zebra and going to know everything about this zebra. या ठिकाणी तो म्हणते की जो कोणी ताकदवर आहे तो असेल, किंवा मग जो ज्याची बुद्धिमत्ता चांगली आहे तो असेल, तो याच्यामध्ये टिकू शकतो असं काही नाही आहे. पण वेळेनुसार जो काही बदल होतो आहे, जो बदल स्वीकारेल तोच ह्या कंडिशनमध्ये त्या ठिकाणी टिकून राहू शकतो असं म्हणतो आहे. हे डार्विन्स थिअरी जी आहे त्याच्या आधारावरती त्यांनी हे वाक्य बोललेलं आहे. त्यांनी उदाहरणामध्ये इथं झेब्राचे जे चित्र आहे हे कशा पद्धतीनं वेळोवेळी बदलत गेलेलं आहे एक उदाहरण म्हणून त्यांनी जस्ट दाखवलेलं आहे. पण बदलाला स्वीकारणारे जे राहतील तेच फक्त याच्यामध्ये टिकून राहतील असं त्याला सांगायचं आहे. Science, when was the first time, ask yourself, that you used the barcode? When was the first time you used a barcode? When was the first time chugrut? What I say you chugrut? When was sitting in front? Chugrut. When was the first time that you like IT, that you used the first time the QR? How many years? 5 years. Arun, the barcodes? Well, the barcode was invented in 1966 and the QR in 1994. Do not resist to the change, because the change comes. And if you don't adapt, you're going to disappear. This is the message. Takes time, but it's going to come. या ठिकाणी तो म्हणते की वेळेमध्ये बदल स्वीकारणं जास्त गरजेचं आहे. त्याच्या उदाहरणार्थ त्यांनी सांगितलं किंवा जे स्कॅनिंग जे आहे ते आपण कधी स्वीकारलं तर 2010मध्ये साधारणतः असं म्हणून म्हणलेलं आहे. तर तो जो आहे ॲक्च्युली 1966पासून याच्यात आलेलं, आणि हे खूप QR कोड जे आहे ह्या गोष्टीचं आपल्यापर्यंत यायला वेळ लागतो, पण वेळेमध्ये बदल करून घेणं खूप गरजेचं राहणार आहे इथून पुढं. When was the last time you hunted to eat? When was the last time you hunted to eat? I don't want to ask that because I'm South African, so definitely he hunted recently, But when you hunted the last time to eat? Me, never in my life I've been hunting to eat. Even in South Africa, you hunt by pleasure. When you went to the forest to actually collect food, to eat, तुम्ही शेवटचं कधीच तुम्ही खाण्यासाठी शिकार केलेली म्हणतो, किंवा जंगलामध्ये तुम्ही शिकार करून खाण्यासाठी लास्ट टाइम कधी गेलेलं म्हणतो? 2,000 years ago, 7,000 years ago. 7,000 years ago, the Egyptians, they got agriculture.
साधारणतः 2000 ते 7000 वर्षापूर्वी आपण अशा पद्धतीनं अन्नासाठी जंगलानं फिरायचो किंवा शिकार करायचो. So now we don't hunt, we don't actually recollect, now we shop. But if we shop, we are prey of the system, which we need to accept. This is our system. या ठिकाणी वेळेनुसार आपल्यामध्ये बदल होत गेलेला आहे आणि ते जे आहे आता आपण ते शिकार न करता आपण जाऊन विकत अन्न जे आहे हे विकत आणतो. If you are experimenting something, you need to realize this experience. You need to be reflecting things and actually what is happening. You need to observe. And then you need to conceptualize what is going on. And this is in the way you are able to improve, to make a change, to adapt, to learn. This is how a human being learn and evolve. या ठिकाणी आपण एखादी जे आहे हे एखादी जर प्रयोग केला आपण तो प्रयोग केला गेला पाहिजे. त्याच्यानंतर जे आहे तो अनुभवला पाहिजे. ते प्रयोगामध्ये काय अनुभव येतात ते बघितले पाहिजे आणि त्याच्यानुसार व्यवस्थित त्याचे निरीक्षण केलं गेलं पाहिजे आणि एक कुठलं तरी संकल्पना मांडली गेली पाहिजे की आता कशा पद्धतीनं बदल होणार आहे आणि तो बदल कशा पद्धतीनं आपण स्वीकारला गेला पाहिजे. ह्या हिशोबानं जो चेंज असतो हा या 4 टप्प्यामध्ये जे आहे हे करणं गरजेचं आहे. Welcome to South Africa. We was talking to my wife. त्या साऊथ आफ्रिकेमधला सांगतोय. त्यानं म्हणते की तो त्याच्या बायकोशी बोलत होता. I'm very grumpy, disgusting human being, as my daughter said to me. तो म्हणते की मी खूप खराब माणूस आहे असं त्याचे मुलगी त्याला म्हणते. She used to call me a farting thing. I don't know why. ते त्याला जे आहे एक जाड वस्तू आहे असं म्हणून म्हणत राहते. But my humor changed dramatically from the moment when the stars aligned and this guy came in this buggy and they installed 25 solar panels, nice, inverter, 2 batteries, and in my life never more was load shedding. Last one? Load shedding. There was no load shedding in my house. Okay. या ठिकाणी त्याच्यानंतर ज्यावेळेस त्यांनी घरामध्ये सोलार पॅनल असेल ते लावलं आणि त्या व्यवस्थित जे आहे हे तिथं लाईट येईल या हिशोबानं पूर्ण काम केलं आणि आज त्याच्या घरामध्ये कसल्याच ह्याची लोड शेडिंग जे आहे हे नाही आहे. In addition to all problems we mentioned before, in South Africa we have one, social issues and load shedding. या ठिकाणी अगोदर जे त्यांनी अडचणी बोलला त्याच्यातलं साऊथ आफ्रिकेमध्ये जर म्हणलं तर त्या ठिकाणी तिथं जे आहे हे सोर्सेस नाही आहेत आणि दुसरं म्हणजे लोड शेडिंगची अडचण आहे. And as the farmers they package on fruit, you are forced to have power backups. जे शेतकरी आहेत जे पॅकिंग करत राहतात तर त्यांना त्या ठिकाणी जे आहे हे बॅकअप ठेवण्यासाठी लाईटसाठी बॅकअप ठेवण्यासाठी तिथं फोर्स केला जातो. Because all the problems we are suffering in South Africa, the area planted of grape is not increased, in fact decreasing a bit. त्याच्यामुळेच साऊथ आफ्रिकेमध्ये जे आहे हे जे द्राक्षाचं जे क्षेत्र आहे हे ह्या गोष्टीमुळे जास्त प्रमाणात तिथं वाढत नाही. As you can see here. However, the majority of the plantation is still fairly new and at top production. And also, we have all the new varieties, which is not, I'm not saying that have all the new varieties good. No. Each different variety has its own particular problems. But we can actually give to the markets wherever they want. या ठिकाणी जे आहे हे मोस्टली जे आहे हे नवीन व्हरायटीज जे आहेत हे त्या ठिकाणी त्याचा वाटा जास्त आहे असं म्हणतो. जरी प्रत्येक व्हरायटीचा आपलं त्या ठिकाणी जे वाटा असला
तरी पण जास्त करून जे आहे हे सगळे नवीन ज्या वाहन आहेत त्याच्याकडं जास्त ओढ आहे. So which is the message? It's a new or renovated always industry with a lot of variability, options. या ठिकाणी त्याला काय सांगितलं तर बाहेर जे आहे हे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये नवीन नवीन गोष्टीकडे चालत जातात. नवीन नवीन जे वाहन आहेत हे घेतले जात आहेत. As you can see there, you have in colors the black varieties in gray, the white in green, and the red obviously in red. And you see how the plantations areas been experiencing changes in the last years. Being crimson seal one of the more planted in the country. Follow, for example, a prime, which is actually very also demanded, but areas are decreasing because markets are changing. New competitions is arriving. So the market is very volatile and fluctuable. या ठिकाणी त्यांनी जे आहे हे पांढरी व्हरायटी असेल ते ह्याच्यामध्ये हिरव्यामध्ये दाखवलेलं आहे. रेड व्हरायटी जे आहे ते लालमध्ये दाखवले आहे आणि ब्लॅक व्हरायटीला तिथं ब्लॅक स्पॉट त्यांनी त्याच्यात दाखवलेला आहे. तर याच्यामध्ये जर बघितलं आपण तर वर्षानुवर्ष जर आपण ते प्रत्येक वर्षाचं जर बघितलं तर ते व्हरायटीमधला लागवडीमधला जो फरक आहे हा इथं दाखवलेला आहे त्याने. याच्यामध्ये 2022-23चा त्यांनी गृहीत धरून दाखवलं आहे. तर इथं जर एक उदाहरण म्हणून जर आपण प्राईम व्हरायटी म्हणलं तर ती व्हरायटी जरी चांगला पैसा देत होती तरी पण या ठिकाणी काय जे आहे ही त्याच्या लागवड जी आहे ही कमी होऊन गेलेली आहे. कारण बाहेर त्याची जी डिमांड आहे किंवा जे मार्केट आहे हे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये बदलत चाललेलं आहे. त्याच्यामुळं तिथं नवीन नवीन व्हरायटी ज्या आहेत हे येत चाललेले आहेत आणि जुन्या व्हरायटी याचं लागवड जी आहे ती कमी होत चाललेली आहे. South Africa by far is more red than white, and black is actually a small segment in terms of varieties. या ठिकाणी त्यांनी हे साऊथ आफ्रिकेचं दाखवलेलं आहे मागच्या 5 वर्षामधलं. तर जे काही रेड कलरमध्ये आहे हे रेड सीडलेस जे आहेत हे आहे त्याचा किती टक्केवारी आहे ही दाखवलेली आहे. त्याचबरोबर व्हाईट व्हरायटीची जी टक्केवारी आहे ही